హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ హైదరాబాద్ గల్లీ బాయ్స్. ఇప్పుడు మనం మధ్యాహ్నం అయింది, ఊటీలో ఉన్నాము. సో ఇప్పుడు లంచ్ కోసం అనేసి హోటల్కి అయితే వచ్చినాము. చాలా రోజులు అయింది కదా బిర్యానీ తినక. సో అందుకొరకే మేమైతే హోటల్కి వచ్చినాము. మన హైదరాబాద్ బిర్యానీ కూడా ఉంది ఇక్కడ. ఫ్రెండ్స్, మనం లంచ్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ మనం రోజ్ గార్డెన్కి అనేది అయితే వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ నుంచి మనకి అరౌండ్ 6 కిలోమీటర్స్ ఉంది రోజ్ గార్డెన్కి. ఫ్రెండ్స్, హోటల్ దగ్గర అయితే ఇక్కడ ప్లాంట్స్ అనేది సేల్ చేస్తున్నారు. నచ్చిన ప్లాంట్స్ అయితే మనం తీసుకోవచ్చు. చూడడానికి అయితే చాలా మంచిగా ఉన్నాయి, చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ ఇవి. సో హోటల్ దగ్గర అయితే సేల్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఇక్కడ. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వచ్చేసి టీ ఫ్యాక్టరీ, చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ. ఫస్ట్ నేను చెప్పాను కదా ఇందాక తీసుకున్నాను చాక్లెట్స్ అనేది. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసేసి చాయ్ పత్తి అనేది రేట్ తక్కువ ఉంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి చాయ్ పత్తి రేట్ ఎక్కువ, ఇక్కడ చాక్లెట్స్ తక్కువ, అక్కడ చాక్లెట్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంది. సో ఇక్కడ 100 గ్రామ్స్ 60 ఇస్తున్నా, అక్కడ 100 గ్రామ్స్ 100 చాక్లెట్స్. చాయ్ పత్తి అక్కడ 200 కేజీ, ఇక్కడ 350 హాఫ్ కేజీ. సో ఇక్కడ అయితే చాక్లెట్ తీసుకుంటే బెటరు, చాలా తక్కువ ఉంది, కాస్ట్ టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. సో ఇక్కడ చాక్లెట్ రేటు ఎక్కువ, చాయ్ పత్తి తక్కువ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే మనం రోజ్ గార్డెన్ దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాము. అక్కడ లాట్ ఆఫ్ రోజెస్ అని ఉన్నాయి. అరౌండ్ ఒక 20,000 రోజెస్ వెరైటీస్ అని అయితే ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్స్, మనమైతే ఇప్పుడే రోజ్ గార్డెన్స్ ఎంట్రీ అయితే అయిపోయినాము, లోపలికి వెళ్తున్నాము. ఇది చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి బోట్ హౌస్ ఉంది. సో అది లాస్ట్ అనమాట మన ట్రిప్కి అయితే బోట్ హౌస్ అనేది. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనం కోయంబత్తూరు వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ట్రైన్ అనేది ఉంది మనకి. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము తమిళనాడు అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ. సో ఇక్కడ హార్టికల్చర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ అనేది కూడా ఉంది ఇక్కడ. ఫ్రెండ్స్, రోజ్ గార్డెన్స్ ఎంట్రన్స్ ఫీజు వచ్చేసి మనకి 40 రూపీస్ అండ్ చిల్డ్రన్స్కి వచ్చేసి 20 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు వీళ్ళు. అండ్ అలాగే కెమెరాస్ కూడా మనం వీడియోగ్రఫీ ఏమన్నా కెమెరా తీసుకోవాలనుకుంటే రోజ్ గార్డెన్ని దానికి 50 రూపీస్ అనేది పే చేయాలి.
ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజ్ గార్డెన్కి వచ్చేసి మనకి మొత్తం 3 లెవెల్స్ ఉన్నాయి. స్టార్టింగ్లో ఫస్ట్ లెవెల్, ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఇది సెకండ్ లెవెల్, ఇప్పుడు మనం కిందకి వెళ్తున్నాం అది థర్డ్ లెవెల్ అనమాట. టోటల్ 3 లెవెల్స్లో ఉన్నాయన్నమాట రోజెస్. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే రూల్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నాయి. మాస్క్ పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి నాకు 200 ఫైన్ వేసింది ఇప్పుడే. ఇప్పుడు బోట్ ఇక్కడ మొత్తం బోటింగ్ ఉంది, బ్యాక్ సైడ్ బోట్ హౌస్ అనమాట ఇది. ఫ్రెండ్స్ మనమైతే ఇప్పుడు బోటింగ్కి వచ్చినాము. ఇక్కడ 2 సీటర్స్ తీసుకుంటే 190 అండ్ 4 సీటర్స్ తీసుకుంటే 290 అనమాట. సో మనం ఇప్పుడు మేమైతే 4 పెడల్ది తీసుకున్నాము. సో 290 ప్లస్ 290 ఇంకా ఎక్స్ట్రా 290 వచ్చేసి మనకి డిపాజిట్ అనమాట. సో దీనికి మనకి టైమింగ్ వచ్చేసి హాఫ్ అన్ అవర్ ఇస్తాడు. హాఫ్ అన్ అవర్లోకి వచ్చేసి మనము రిటర్న్ అనేది ఇస్తే మనకి రిటర్న్ అనేది 290 అనేది ఇస్తాడు. సో ఇప్పుడు మేమైతే 4 పెడల్ తీసుకొని వెళ్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ బోటింగ్కి. ఫ్రెండ్స్ ఊటీకి వచ్చే వాళ్ళు ఉంటే ఇక్కడైతే కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ బోటింగ్ అనేది చేయాలి. సూపర్గా ఉంది వ్యూ అండ్ బోటింగ్ లోపలికి బోటింగ్ చేస్తుంటే మాత్రం నాకైతే సూపర్గా అనిపించింది. ఊటీకి వచ్చే వాళ్ళు ఉంటే కంపల్సరీ ఇక్కడ బోటింగ్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్.
ఫ్రెండ్స్ మన సౌత్ ఇండియా ట్రిప్ అయితే మాది ఎండ్ అయిపోయింది, ఇదే లాస్ట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మేము కోయంబత్తూర్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి మనకి వరంగల్కి ట్రైన్ ఉంది. సో వరంగల్ నుంచి మళ్ళీ హైదరాబాద్కి అనమాట. సో అక్కడ 1 డే అనమాట. టోటల్ 7 days అనేది అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ట్రిప్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా ఛానల్కి హైదరాబాద్ గల్లీ బాయ్స్.